frequency distribution ටික ඒ භාගයක් විතර ගමු mean හොයන ගණන් ටිකේ assume mean දාන්න නැතුව normal mean හොයනව ටික අන්නේ set එක කරගෙන හරි දාගන්න මාතෘකාව frequency distribution කියලා frequency distribution all right මෙහෙට ගන්න මේක તો තේරෙන්නේ write the subtopic, sorry, write the main topic, frequency distribution. Write the main topic, frequency distribution, right? And then write an subtopic, group data, group frequency distribution. Group frequency distribution. Right? Group frequency distribution. Group frequency distribution. Group. Do you know about group frequency distribution? Think about as an example. I am coming to your class and I am going to identify how many marks you have got for the term test. Right? How many marks you have got for the term test. Here marks and this one number of students. Marks and number of students. All right. Okay. Assume that there is no any student got 0 marks, then student who got 1 to 10 marks, student who got 1 to 10 marks, and then the student who got 11 to 20, 11 to 20. 10.5 exam marks dinne 10.5 exam marks dinne, therefore 11 to 20. The next group is 21 to 30, 31 to 40, and here put in 41 to 50. 1 to 10 marks, those who have scored 1 to 10 marks. 1 to 10. Let's consider there are 3 students. Then so we are 3 students කියලා දැම්ම ඔයාට තිබ්බනේ 5 students කියලා දාන්න. හරි 5 කියලා දැම්මොත් ඔයාලා so what 3 කියලා දාන්න. මොකක් හරි එකක් දාන්න වෙනවනේ. Therefore as an example I have put 3 students. As an example I have put 3 students. 11 to 20, let's assume 7 students. 21 to 30, 12 students. 31 to 40, let's consider 80 students. 41 to 50, only 2 students. Only 2 students, right? Here we have represented the kind of data set. A kind of data set. Here marks has been written. The marks have been written as class intervals. As a range. 1 to 10. There's a range of that data. That's called class interval. So, pasindu panti pote. මේ වරන් පන්ති පොතේ ලියාගම. ගිය සතියේ අපි ස්කේල් ඩයග්‍රෑම් ටික ඉවර කරානේ. ඉතින් තියරි ක්ලාස් එක ලියාගන්න. මම සෙන්සර් ක්ලාස් එක මේක කරන්නේ නැහැ. මේක රෙකෝඩින් එක දාන්න. මොකද පාඩම් ටික ඩක් ගාලා ඉවර කරගන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව RIS එකේ ලබන මාසේ එක්සෑම් වෙනවා. හරිද? මේ ඇත්ත කතාව ඒකනේ දැන් ඉන්ටර්නැෂනල් ළමයිගේ එක්සෑම් ටික කලින් එනවා ගවර්න්මන්ට් ළමයිගේ එක්සෑම් ටික පිටිපස්සෙන් එනවා. දැන් ගවර්න්මන්ට් ළමයිගේ එක්සෑම් එකට ගත්තොත් මගේ ස්පීඩ් එක හොඳටම ඇති. එයාලට දැන් තර්ඩ් ටර්ම් ටෙස්ට් එක තියෙන ග්‍රේඩ් 10 වල ජනවාරි මාසේ. එතකොට දෙසැම්බර් නිවාඩුවකුත් තියෙනවා. දෙසැම්බර් නිවාඩුව තියෙදි මම ග්‍රේඩ් 10 තර්ඩ් ටර්ම් ටික කවර් කරාට වැඩක් නැහැ. RIS බබාලට එතකොට තර්ඩ් ටර්ම් ටෙස්ට් එකක් ඉවරයි. තර්ඩ් ටර්ම් ටෙස්ට් එකක් තියලා ඉවරයි. ඒකින්ද අපිත් මේ දැඩි අපහසුතාවයකට පත් වෙලා ඉන්න. ඒකින් තමයි මම එක්ස්ට්‍රා දෙකේම කවර් කරන්න පටස් ගාලා එතකොට වැඩි ටක් ගාලා ඉවරයක් කරගත්තා. තේරුණේ? නැත්නම් යන තියරි ක්ලාස් එකේ සෙන්සර් ක්ලාස් එකේ ස්පීඩ් එක හොඳටම ඇති ගවර්න්මන්ට් ළමයි බැලුවොත් ඒක RIS බබාලට මදි ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. මොනවා කරන්නද තියෙන විදිහට අපි හැඩ ගහන්න නෙමෙයි. හරිද ළමයි? ආයෙනම් here. Right? Here. The data set has been written according to class interval. Data set has been written according to class interval. And here number of students. That one is called the frequency. That can be called as frequency. Here class interval. Class interval. And here put the frequency. Number of students can be represented as
frequency marks a number of students. All right. Such kind of table, such kind of data set is called as frequency, group frequency distribution, because we have represented that using class intervals, 1 to 10, there are 3 students, then frequency is 3. 11 to 20, there are 7 students, then frequency is 7. 21 to 30, there are 12 students, then frequency is 12. All right. Likewise, what happened? Here that one is called as group frequency distribution. This one is called as group frequency distribution. Group frequency distribution. Again, frequency distribution with class intervals. Frequency distribution with class intervals. That one is called as group frequency distribution. Hari clear nggak? Panas kalian? Panas kalian? just forget the and according to grade 9 knowledge, you know that class interval with highest frequency, that is known as model class. That is known as model class. Put a class interval with highest frequency. Class interval with highest frequency called as model class. Model class. As an example, here, what is the model class? Example, here model class is this one with 21 to 30. Because highest frequency is 12, then the class interval with highest frequency 21 to 30. In that example, model class is 21 to 30 class. 21 to 30 class interval. All right. Then you know about what is the model class. Make matak in the grade 9 nuligan. Yeah, no, there no. Rasta, Arda makan dulu. Right, Shari. Makanan nih. Okay. We'll write the next subtopic. Mean value of group frequency distribution. The mean value of a class filter.
දාගමු subtopic එක mid value of a class interval. Mid value of a class interval. Right, but think about, I want to find the mid value, exactly mid value of the class interval. And here again, I will write that one, now marks. And here frequency. Let's consider frequency. Right, but now I will write 0 to 10 marks, 0 to 10, 10 to 20, and 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. All right, 40 to 50. Now there are marks, class interval values. Now they think about 3 students got marks from 0 to 10. 3 students, 8 given on 3 students got marks from 0 to 10. All right. Now we don't know these 3 students got exactly how many marks. ඉදන්නේ නබබාලා 3 දෙනා ඉන්නවා. නබබාලා 3 දෙනා ඉන්නවා. කැමති නම් තුනක් දාගන්න. We don't know how many marks they have got. How many marks they have got. We know that definitely 0 to 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ඔය අතර මැද එකක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි exactly කීයද කියලා දන්නේ නැහැ නේද? එතකොට පුතේ සාධාරණ විදිහට we can assume generally we can assume හිතන එකක් මේ imaginary එකක් assume එක. We can assume they have got the mid value of that class interval. මේ class interval එක හරි මැද මාක් එක ගත්ත එක හිතාගත්තා. අඩුත් නැහැ වැඩිත් නැහැ එතකොට. අඩුත් නැහැ වැඩිත් නැන්නේ. සමහරකට තියෙන ඔයාලා කියනවා අනේ සර් ද ක්ලාස් එක 11ට ඉවර කරන්න. මම කියනවා නෑ නෑ 12 වෙනකම් මම ක්ලාස් එක කරනවා. ඔයාලා කියනවා බෑ බෑ සර් 11ට ක්ලාස් එක කරගමු අපිට නිදියන්න ඕනේ. මම කියනවා බෑ ළමයිනේ 12 වෙනකම් ක්ලාස් එක කරමු. දැන් අපි මේගොල්ලෝම නිකන් ආඩියෝ කරලා බාගින් කරලා we are come to a mid point 11:30. එතකොට හරිය දෙගොල්ලන්ටම මැලස්නේ. ඔයාලා කියපු ගානට වඩා පුතේ 30 minutes later. මම කියපු ටයිම් එකට 30 minutes earlier. හරිනේ. ඔයාලට වඩා කීවට වඩා පැය භාගයක් වැඩිපුර කරලා මගේ ටයිම් එකට පැය භාගයක් අඩු වෙන කරලා. අවුලන්නේ දෙගොල්ලන්ට මැලස් නේද? සාධාරණනේ. 11:30. Mid value of that class interval. Likewise, now tell me 0 to 10 class interval, what is the mid value? 0 to 10, what is the mid value? Tell me 0 to 10, what should be the mid value here? 0 එකයි 10 එකයි අතර මැද තියෙන හරියම මැද value එක. දාන්න chat එකට message. Yes. Pranidhi, correct. Nitoki, correct. Exactly 5. 0. Then we can assume all of them have scored 5 marks. 5, 5, 5. But if only may have got 5. And think about actually this person has taken 3 marks. I mean, actually, may have 5 got this one takes 7 marks. And he told me they got Pitradu, he told me they are Pitradi. Well, Slatinoni. Exactly midpoint take got Tamarine. Okay, how to take that mid value? How to take that mid value? Actually, there are 2 methods. To take mid value, actually there are 2 methods. First method is this one called lower limit, this one called upper limit. Lower limit, upper limit. Lower limit, upper limit. What do you have to do? Add them together. Lower limit plus upper limit. Lower limit plus upper limit, add them together. And that should be divided by 2. That should be divided by 2. To find the mid value, lower limit plus upper limit, and add them together. And divide the value by 2. Then add kara dekenge. Then add kara dekenge. Haradu putte. Then add kara dekenge. Mama නම් ඔය method එක නෙමෙයි use කරන්නේ මම වෙන method එකක් use කරනවා. Here, what is the gap between these 2 terms? What is the difference between 2 terms? 10 minus
Difference between these two terms 10. Half difference in Bajak 5. Difference is 10. Half difference 5. To that lower limit, I will add half difference. Right? Our difference in Bajak mul number add karna. I am using this method. To the lower limit, I am adding half difference. How to get the difference? Upper subtract lower. Upper subtract lower में 20 minus 10. Difference is 10. Half difference 5. 10 वोल्ट पते 5 दम्मना. 10 वोल्ट 5 दम्मना. 15. No? And exactly mid value is 50. 30 will in 20 subtract करना 10. Half of that 5. 20 वोल्ट 5 add करना 25. Half difference 5. 30 वोल्ट add कराना 35. Half difference 5. 40 वोल्ट add कराना 45. 45. Likewise, I am using lower limit plus half difference. To the lower limit, I will add half difference. Difference in bhagya cut කරන්න. නැත්නම් එහෙම බැලුවම පොඩ්ඩක් පේනවා mid value එක මොකක්ද කියලා. හරි නේද? අමතක වෙන්නේ නැහැ. Then you know how to calculate mid value. මම මේක මකලා mid value ලියන්නේ. Mid value frequency කොහොනේ? මම frequency ලියන්නේ. Frequency. So then exactly mid value is here 5. This one is 15. Here 25. 30 and 40. හරියටම හරියම තියෙනවා කියලා 35. 40 and 50. 45. All right. I will just write frequency values. නිකන් ලියන්නේ මේ method එකක් නෑ නිකන් හිතුන values ටිකක් දානවා. 8. Only one is to them. All right. හරිනේ පුතේ. Then you know how to calculate mid values. හරි. අදගමු. අනිත් Middle step and then try to find the mid value of those class intervals. Try to find the mid values. ගතවලුත් mid values ටික 10 to 40. What is the difference? 4. 14 subtract 10. Difference is 4. Half value 2. Half difference 2 එතකොට okay, here for this lower limit for this 10 you have to add another total 12. Let's become 12. හරි නේද? Here difference is 4. Half difference is 2. 14 වලට 2 add කරන්න 16. එහෙනම් මේ හැම එකේම difference එක 4 නේද? Half difference එක 2 නේ. 2 add කරගෙන 20. Here පුතේ 24. Here 28. This one becomes 32. All right. Okay. Then you know how to calculate the mid value. So I can then decimal that one. Decimal that one.
නොකරන අඩුපාඩු තියෙනවා පටස් කරලා ලියගෙන තප්පර 30ක් කරගෙන සිංගල් ලියගෙන try to calculate the mid value of those class intervals. අන්න සෙට් එකක් දීලා තියෙනවා. දැන් try එකක් දෙන්න mid value එක. හරිද පුතේ? calculate කරාද? Here what is the difference? Try to identify the difference. In every class interval you can see difference is how much? 9, no? 9. Difference is 9. 9. Half value of that difference. Half value of that difference is 4.5. That is 4.5. For each of every lower limits, you have to add 4.5. 11 to them mana puthe 15.5. 21 to them mana 25.5. Yeah, 35.5. 45.5. 51.5. 61.5. 71.5. All right, got the point? 71.5. Okay. Then we know how to identify the which one? Mid values. Mid values. Hari ne puthe. Onadu board dina natusana daga. Onadu board dina natusana daga. Ada dinner the board. Maka na namin. Right, but right, another subtopic. Mean of a group frequency distribution. Mean of a group frequency distribution. Mean, and then we are going to find the mean. Mean of a group frequency distribution. So the usually you know about mean. Usually what's mean by mean? Average of the data set, no? Average of the data set. Mean. Average of the data set. All right, that's called mean. Average of the data set. Mean mean. Mean is representing average of a data set. Okay, how to calculate actually mean? Mean can be calculated. Sum of data exam එක එහෙම නේද? term test එකේ අපුත් ටික ඔක්කොම එකතු කරලා divided by number of subjects. ඒ කියන්නේ number of data. Number of data. All right. Number of data. Sum of data divided by number of data. Using that equation, we can calculate a mean. Using that equation, we can calculate a mean.
Now, how to find the mean of the group frequency distribution? Point the gilden, so make the they usually mean the sum of data sigma fx omega the gilden divide by number of data sigma f grade 9 in the making anagata. Kavanne para clear what will the other. When we the gilden, Parascal diagram thing, but Parascal diagram. Tamlian Babali atau sumber. Tamlian Babali atau sumber. Net, mau main. I mean, how to calculate the mean of the group frequency distribution? I think about class interval is there. Class interval, all right. And I will consider frequency. Frequency is here. Frequency is here. Okay. Class interval is assume that 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and last one 40 to 50. Class interval is in this manner. All right. And frequency 0 to 10, there are 3 students. 10 to 20, assume that there are 7 data. 20 to 30, there is 10 data. All right. 20, you move here, 4 data, and here only 1 data is there. Hurry to make ID. What? Hurry. Parallel net the mechanic. I did read them. Then I want to calculate mean. How to calculate mean? Mean is sum of data. Sum of data divided by number of data. Data summation. In that group, 0 to 10 group, there is 3 data. All right, there are 3 data. 10 to 20 group, there are 7 data. Have I made 3 data values? Take up that now. Mangarilla, my tun lekin. Metan tun nekin na main group. Koi tunna values take up that now? No, we don't know. Therefore, what we have to consider? We have to imagine all of them have taken mid value of that class interval. I will consider mid values. That's why we need mid value column. That's called X column. X column. 0 to 10 put mid value is 5. Then I can assume all of these 3 data is 5. Our data to naman 5 ke liye. Then we having 5, 5, and 5. All right. All of these 3 data are 5. All right. Likewise, 10 to 20, there are 7 data. I will assume all of them are 50. May data hatama puthe 15 කියලා assume කරනවා mid value. ඇයි? එතකොට සාධාරණයි නේද? අඩුත් නෑ වැඩිත් නෑ. Some data may be 11 or 12. Some data may be 17 or 18.
15 කියලා ගත්තම දෙගොල්ලන්ටම සාධාරණයි. Now how many 15s are there? 7. පාලර ගන්න ඉන්නේ කින්නවද පුතේ? 7. Likewise. And here, these 10 data can be assumed 25. And these 4 data can be assumed each of every data 35. This one data, first data is 45. Right? Now I want get the summation of all these terms. This is why we get to get the sum of data. To get the sum of data, I have to add all of these data. Therefore, I am using this method. How many fives are there? 3 fives. Therefore, we can consider 5 times 3. I want to add all of these 7 data. Instead of adding all the 7 data, we can consider 15 times 7. Likewise, we can add them together. Here, how many 25s are there? 10. You can add them together. You can add them together. And to get the sum of data, you can consider multiple of these two columns. Therefore, I want to make fx column. Fx column. Frequency is the x column. Mid value is the x column. Multiplication of that one, fx, maybe f into x. Maybe frequency into mid value. Mid value into frequency, fx. Fx, right? 5 into 3, let's become 50. 15 into 7, let's become 105. 25 into 10, 250. Here 140. 45 into 1, 45. Likewise, if you consider that multiplication, multiplication values you want to add them together to get the sum of data. That means we have to get summation of fx column. Summation of fx column. That's why we have put sigma. Sigma then summation sigma fx. Summation of fx column. And that should be divided by number of data. How many data is there? 3 data, 7 data, 10 data, 4 and 1. If you take the summation of that column, it will give number of data. Data 3. Here how many data were there? 7. Here how many data were there? 10. If you add these numbers together, you will get number of data. Therefore, sigma f. Sigma f. And then how to calculate mean? Sigma fx divided by sigma f. The example as an example, look at this one. Here I will consider sigma fx. Sigma fx. Kia කරන දුත මේ ටික ඇඩ් කරාම 150 45 කියන්නේ 150යි 250 150යි කියන්නේ 400. 400 540යි 555. 555. If you add them together, sigma f, that's become 25. That's become 25. Then how to calculate mean? As an example, in that example, how to calculate mean? Sigma fx, summation of the fx column. Here, 555 divided by sum of f column. 25. Then divide කරගන්න. 55 25 ඒවා දෙකයි. තව පහක් ඉතුරු වෙන්නේ. ආයෙත් පුතේ 55 වලට 2. තව පහක් ඉතුරු වෙන්නේ 0 එකක් ගත්තාම. This one. 22 point. Mean value is 22.2. And how to calculate mean? Sigma fx divided by sigma f. How to get the x column for the group frequency distribution? How to get the x column? We have to identify the mid value. Then mid value multiplied by frequency, we can get fx column. Summation of that fx column is sigma f, sum of data.
summation of the frequency column, number of data, summation of the frequency column, sigma f. Divide them together, you will get the mean, average of the data set. හරිනේ? Sure. Then තේරුණාද? mean කියන්නේ sum of data divided by number of data. data ටික එකතු කරන්න ගියොත් මේ වගේ වෙන ගොඩක් එකතු කරන්න තියෙනවානේ. එහෙනම් මොකද කරන්නේ පුතේ? data එක අරගෙන තියෙන වාර ගානේ multiply කරා. data එක අරගෙන තියෙන වාර ගානේ multiply කරා. එතනින් තමයි fx column එක හැදෙන්නේ. මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරනවා වෙනකොට fx column එකේ summation එක ගත්තා නම් වැඩි හරි. හරි නේද? හරි. table එක පිළි වලට ලියන්න. මස්තන් පිළිවෙල ලියන්න. හරිනේ shape ද මෙනුක කවිහාර හරිද පුතේ? සනුල්ල ප්‍රනිදිකෝ යාගෝ ශරණි ඉන්දුෂ්ක shape ද තෙනු ඉමිත් වසින්දු ඔනෙලි එතුකි ශරණි. Okay, shall I give another question? Now you have to find the mean value. No? I'm not giving any support. You have to find the mean value. Okay, but they try to calculate the mean. Here I have given a data set. Try to calculate the mean value of that frequency distribution. I will give only 10 minutes, sir. I will give only 10 minutes. Nothing one about mean value. Are the mean here? The time one the roti katosun but time one la mean katosun but and here I am going to find the mid value. Column smart product. Kamat ne? ये बोलते mid value column. You can X column and fx frequency into f. 11 to 15. What is the mid value? 11 to 15. What is the mid value? Difference is 4. Half difference 2. 11 over 2 8 current 30. I got put a 2 8 current 80.
21 වලට 2 add කරන්න 23 here 28 this one 33 and here 38 all right 38 okay 2 into 30 26 9 into 18 කියලා 162 මෙතන ලියනකොට අර orders පිළිවෙලට ලියන්න place values ටික එතකොට එතනම add කරන්න පුළුවන් 15 into 23 230යි තව 115 කියන්නේ 345 345 වෙනස් නම් කියන්නේ 28 into 8 100ට ඒවා 4ක් 56යි 112යි 221 224 here පුතේ 99 38 into 8 කියන්නේ 114 right add කරන්න කම්මැලි පුතේ in the table try to consider the sigma fx try to calculate sigma fx calculate කරන්න කෙනෙක් කියනවා add කරන්න කම්මැලි ටක් කරන දෙන්න add කරන්න කම්මැලි sigma f I think 40 Tagal ekal babi kinun ke. Chatila tagal. 970. 970 sigma x 970. Table at Indian puthe. Then mean equal sigma fx divided by sigma f. Can 970 divided by 40. 0 0 cut 97 divided by 40 again. 9 1 to 3 1 2. 1 is remaining 17 1 to 3 4. 24.25. If they ask you to round up, you can round up. Otherwise, no need to round up. All right. Otherwise, no need to round up. Mean value is 24.25. දැන් හරියද දැන් mean හොයාගන්න පුළුවන්ද fx method එක දාලා ගැටලුවක් නැද්ද පුතේ right shell අඩුවර්ති නැතොස් හදාගන්න අඩුවර්ති නැතොස් හදාගන්න උතර අනිද්දාස කතා කරනවා ලබන සමුදෙනකන් ඉන්නේ ඊට කලින් එක්ස්ට්‍රා එකක් දානවා assume mean use කරලා frequency distribution තේරුණාද assume mean use කරලා frequency distribution ගැන හදන්න අපි කතා කරනවා මේ සතියේම දවසක කොට ඒ පාඩමත් සම්පූර්ණයෙන් ඉවරයි හරිද ඔව් වැටි කරගෙන යන්න නේ මොකරන්නේ වෙනුන කරන්නද right හරිද උතේ එහෙනම් ඔය ටිකේ අවුලක් නැහැ නේ අච්චු පොතේ තියෙන first lesson එකේ first exercise එක ගන්න ටික හදන්න කියවෙන exercise එකද 26.2 වල 26.2 සම්පූර්ණ හදන්න පොතේ ඊට පස්සේ assume mean දාලා ගන්න ටික හද කියලා දෙන්නම් exercise 26.2 ගණන් හදන්න මොකද mean හැවුවට පස්සේ එතනින් එහාට තව question වගේක් අහනවා ඒකට උත්තර දෙන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ එසේ that question ඔක්කොම assume mean එක කියලා දීලා ගන්නන්නේ නැත්නම් ඒකට වෙනමයි ගන්න වෙන අපරාධනේ හරි කොහොම නම් ගණන් ටික හදන්නේ එන මේ සතිය දවස් දවසක් හම්බෙමු පාඩම් ටික කරගන්න හම්බෙමු හරි good night එනවා පුතේ ජය වේවා bye